Our scripture reading tonight is coming from the book of Exodus 13, verse 17. Exodus 13 from verse 17. Exodus 13 from verse 17. When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. So God led the people around by the desert road towards the Red Sea. The Israelites went up out of Egypt armed for battle. Now wayandinayo nhasi iri pamusoro perwendo kufamba kwakaita vana veIsraeri vachibuda muEgypt. Chanditsanure the mind of God, pfungwa yaMwari pamusoro pemafambiro aita vana veIsraeri. Bible raburitsa pachena kuti there was a shorter way yavaigona kushandisa. I believe that shorter way yaigona kuavoid at the Red Sea, but God took them round through the desert road towards the Red Sea. Vana veIsraeri vabuda muEgypt. There was a shorter way to reach Canaan, but God had to take them round through the way, through the desert road, inoenda nepaRed Sea. There are times ekuti muupenyu unaita sekunge you are under an attack, a spirit of delay. I know there is a spirit of delay, but there are times ekuti we need to be sensitive to the voice of the Lord. Kana titofanirwa kunge tichinyatsonzwisisa utungamiriro hwaMwari, nokuti pane nguva yekuti zvinoita sekunge zviri kunonoka, yet zvakaprogramwa naMwari kuti zvifambe saizvozvo nekuda kwezvikonzero all well known by God. So dambudziko rakaita vaIsraeri dzimwe nguva nderekuti vakafungidzira kuti they are under a wrong leader. Moses was leading, although paiva neshongwe yegore, but Moses as a person was the leader on the ground. So Moses waiteerera kuti waiteererawo shongwe yegore uchinzwa the mind of God. So people came out of Egypt, and there was a shorter way. Kwaiva nenzira pfupi yaita kuti vagone kukasika to reach unto Canaan. But God had to take them through the road, round through the road, face Red Sea. I'm sure time vakasvika Red Sea, they looked back, and the Egyptian soldiers, 600 chariots of soldiers, were coming after them. Kune masoja akavatevera. Pharaoh vakasvika paakadiscover kuti ndarilisa vanava, I want them back. Ndokubva atuma 600 chariots to follow the Israelites. So vakasvika patime yekuti in front of them, pamberi pavo pane Red Sea, kumashure kwavo behind kune my-Egyptian soldiers following them. Situation iyoyo yakavanetsa, yakavarwadza, yakavaomera. They complained to Moses. Pamberi pane gungwa dzvuku Red Sea, kumashure kune 600 chariots of the Egyptian army following them. Zvinoita sekunge utungamiriri hwaMwari hwakonzera kuti vanhu vave trapped. Zvinoita sekunge utungamiriri hwaMwari hwakonzera kuti vanhu vabatwe vachimurenje vave trapped neRed Sea. But I want you to know, ndofunga through reading wakazonzwisisa kuti the Red Sea yakaplay a major role to wipe away the Egyptians who were following the Israelites. Ndipo patinobuda shoko raMwari rinoti vaIjipita vamuri kuona hamusi kuzovaona zvakare. VaIjipita vamuri kuona hamusi kuzovaona zvakare. Soko iri rakataurwa when it looked like they were trapped. Kumashure kwavo kuri kuuya the Egyptian soldiers. Pamberi pavo pane Red Sea. Asi Mwari unotaura shoko rokuti vaIjipita vamuri kuona hamusi kuzovaona zvakare. Chikonzero ndechekuti Mwari vaiziva purpose, use, chikonzero sei avaburitsa muEgypt
ndokubva varegera kuenda ne shorter way but vakaenda nepane Red Sea. So Mwari ari kufamba nevana veIsraeri achitenderera navo nedesert road inoenda neku-Red Sea, nekuda kwekuti Mwari vane purpose nenyaya yeRed Sea, vane chinangwa, so that he can wipe away my Egyptian soldiers who were following them. So the Egyptians were following vana veIsrael, and Mwari haasi kuda kuti vaIsraeri vafighte vaIjipita. So Mwari unoita kuti vaIsraeri varegere kuenda ne shorter way, but votenderera through a desert road inoenda nepaRed Sea. Nekuda kwechikonzero chekuti Red Sea ida kuplaya a major role to defend the people of Israel. But vanhu vasvika paRed Sea, vasati vane revelation nekuziva the mind of God, vakaita sekunge they were now trapped. There are times yekuti une zvauri kutsvaka nezvauri kudamatira kuti Mwari vakuitire, then they will rise people pamberi pako vanoda kukudzivisa, and you are running away kuma situations anokurwisa, anokunetsa, anokuremera, then in front of you pamira futi chinenge an enemy against you. Handiziva ndikuparidza kwari, but there are times yekuti zvinoita sekunge you are now trapped, kuti une matambudziko nhamo yauri kutiza, woenda kwauri kuenda, wosvikawo kune imwe challenge hombe yekuti wega unoshaya kuti woenda kupi, you are now trapped, yet the Lord is with you. Wakabva kwawakabva, watiza matambudziko ariko, ukaenda kwawakaenda, ukasvika kune matambudziko eko, zvekuti unoita sekunge munhu asina anzwa the voice of God richimulida, unoita sekunge munhu arasika, akaita a wrong decision. I don't know whom I'm talking to. There are times yekuti wainyatsonzwa kuti Mwari vari kuda kuti ndiende nzvimbo iyi, Mwari vari kuda kuti ndiite chinhu ichi, but by time yawakatanga kuchiita unosvika paunova puzzled kuti ko ndakanzwa Mwari here, ndo zvandakafunga inini here. Why? Because uku matambudziko auri kutiza achiri kungokuteera, nhamo dzekumusha, mamiriro eupenyu akaoma ari kungokusunda, iwe uri kutofambawo, yeti kumberi kwacho manje there are more problems zvekuti unoshuwira. Ndofunga vana veIsraeri vane nguva yavaishuwira kuti ko takabvirei kuIjipita. Why? Nekuda kwekuti you are now in a desert and there is Red Sea in front of you and the Egyptians are after you. Zvekuti unotaridza kunzwisa kuti ndakanzwa Mwari here, kando mafungiro andakaita. I remember when God called me to minister, to evangelize, there was a time yekuti Mwari vanokupa a word, vanokupa shoko, but kuti uwane maybe mari transport yekuenda kutown kunoparidza, kana kuti pauri kutravela kuti uende kunoparidza, things were so hard to an extent yekuti unoita mubvunzo mauri kuti Mwari vakandidana here, am I just trying these things? Why? Nekuti parwendo recalling yemunhu, munhu anosvika panguva yaanoona sekunge haana Mwari zvachose, ari kuita zvinhu out of his own common sense. But uchaona there will come such a time, and Mwari vane zvikonzero sei vasingade kuti uende neshortcut. Tine mashortcuts, tine nzira dzatinogona kuudzwa zvichida neshamwari kana nevamwe vanhu kuti dai wakaita so, dai wakaita so, dai wakaita so. Yet God is leading you, but he is using a road yekuti unofungidzira kuti it's taking long, unopedzera wani pfungwa yekuti maybe God is not with me. Sei zvevanhu zvakaita so fast, sei zvevanhu zvakakasika kuita. How come my things are taking much time, yet I believe and trust kuti Mwari vaneni? Iriko nguva yekuti God will not take that road. Mwari havatore nzira iyo nyangu yakapfupika. He will lead you through the desert road inofesa the Red Sea. Why? Vane chikonzero nechinangwa, vane zvavanoziva zvichakubatsira murwendo rwakareba than kuenda ne shortcut. Nokuti vakatora a shortcut, a way iri very shorter, the Egyptians are coming after the Israelites. And vakateerwa kuside kusina Red Sea, vanobatwa, and maybe the fight they cannot stand it, because these were 600 chosen best chariots them Egypt dziri kuya after the Israelites. So Mwari uri kuziva kuti these guys, they are not all that ready to fight, although they came out very ready for battle, but havana even proper training, and mavari muchiri nefear. So Mwari ari kuziva zviri kuteera vana veIsraeri, saka ari kushandisa nzira
iri favorable, ine favor, ine blessing kwavari, inova protector nekuvachengetedza. Why? Nekuti vakaenda neroad iri shorter inoavoid the Red Sea. Yet the Egyptian soldiers were supposed to be wiped away by Red Sea. So not vakangoteverwa bedzi pane pavanobatwa. Zvekuti unopedzera wakuona kuti shortcut yacho haina blessing kana favor muupenyu hwako than the way the Lord Mwari yavakasarudza inoita sekunge inotenderera, but iri road in a Red Sea iri ready to wipe away the Egyptians. People give me very well. Pane nguva yaunonzwa sekunge zvauri kuita hazvina Mwari kana kuti Mwari havasi kukutungamirira. Nekuda kwekuti when you look at others, nokuti havana vaIjipita vanovatevera vakapinda mushortcut yavo very fast vasvika kwavari kusvika, and they are looking at you, they are mocking you, they are laughing at you kuti unozviti una Mwari, but look at your things, they are taking time. Look at your things, they are taking time. Wakadii kuita zvatinoita, but inzwa ari kutungamirirwa naMwari, anoziva Mwari wake, unotrusta Mwari wake, anofanirwa kusiya pfungwa dzevanhu vasina Mwari, vasingatruste Mwari, vari kuita maitiro avo. Mwari vari kuziva zvichatevera vana veIsraeri, kuti Faro acharilisa masoja achatevera vana veIsraeri. And chandiri kuda ndechekuti the Red Sea play a major role to wipe away these guys. So I need to take the people of Israel through the desert road that leads to Red Sea, although pane imwe nzira iri shorter. So hapasi pese pazvinononoka, pazvinongokasika kutaurwa kunzi andofunga spirit of delay. Hapasi pese pazvinotora nguva paunofungidzira kuti ndofunga handina Mwari zviri kunonoka sezvo vamwe zviri kukasika. Mwari vanoziva ramangwana. Mwari vanoziva zvinokutevera. Mwari vane purpose, vane chinangwa chekuti uende nenzira iyo nyangwe ichita sekunge iri kutenderera. Uchaona kuti neprogram dzaJehovha, time yakazosvika vana veIsraeri vakundopinda Kenani, pakatumwa maspai kundotarisa nzira, kundotarisa kuti makamira sei, vakadzoka vaine mafruits, urati vakasvika musizeni yekukohwa. Zvoreva kuti nenzira dai vakatora iri shorter vaigona kunosvika isiri season yekukohwa. Kureva kuti time yavakandopinda muKenani vakapinda muright season. Kurati Mwari vaiprograma mafambiro evanhu. Mwari vaiziva nzira inofanirwa kutorwa nevana veIsraeri. Nokuti vakangotora a shorter way, things were not going to be okay for them. Why? Because the Egyptians were after them. I know kuti pane nguva dzekuti munhu unonzwa kuti aiwa pazvanonoka hazvina Mwari izvi. Zvanyanya kunonoka kwacho. Nedzimwe nguva wafundisa kuti aiwa pane spirit of delay. Is why I believe in the God of speed. But I also believe in the God who can bring results to you at a certain level, cannot at a certain pace. For example, Mwari uno release the spirit ya speed mu life ya Elisha, zvekuti anomhanya kubva ku Mount Carmel otosiya machariots aAhab kusvika muJezreel. Is the God of speed. But 2 Kings chapter 7 verse 7, muchaona kuti Mwari paari kufamba the lepers haana kuvapa speed. Bible rinoti Mwari vakawedzera a sound zvekuti the Syrian soldiers vakanzwa sekunge kuri kuuya machariots, kureva kuti the lepers vakafamba at their own pace, since they were sick, since they were hungry. Kureva kuti Mwari haana kuvapa speed. Why? Ukaisa speed pamunhu ane nzara, ukaisa speed pamunhu ari kurwara, anocollapse, anodona. So Mwari vakashanda nelevel yepace yemafambire evanhu ava, but akavapa maresults avari kudesire. Bible rinotobudisa pachena kuti vanhu vakatomhanya musi uyu, maSyrian soldiers, pavakanzwa sekunge kuri kuuya hondo yevaIjipita, zvanzi the Syrian soldiers vakatanga kutiza, but the lepers they came vachifamba slowly, but vaina Mwari wavo
create a sound yekuti the Syrian soldiers vatize. So I believe in the God of speed. I also believe muna Mwari unogona kufamba nepesi yauri kufamba nayo zvichita sekunge zviri kunonoka, but aine chinangwa nekuprograma kuti zvichange zvakamira sei mune ramangwana. So Mwari wakatendera vanhu kuenda nepaRed Sea. I don't know whom I'm talking to, but in front of you sometimes pane a challenge, a blockage yekuti unopedzera watoipindira muprayer uchiti kumberi kwangu kune dambudziko, Mwari ribvisei. Yeti dambudziko riri kumberi kwako ririko kuti ripedze dambudziko riri kumashure kwako. I'll repeat this. Dambudziko riri pamberi pako riripo nokuti rakadesignwa naMwari kupedza dambudziko riri kumashure kwako. Red Sea kana usati wacrossa challenge, blockage, but kana wacrossa breakthrough nokuti ndiyo ichaita wipe away the Egyptians. Woman of God, Pharisee Not, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. My brother Tichiteerera, you're welcome. May the good Lord bless you. So the challenge ahead of Israel was designed by God to deal with the challenge behind the people of Israel. So vasati vakrossa idambudziko, pavakakrossa breakthrough. Mwari vanoziva ramangwana ndo vakati ngatiregei kuenda a shorter way. It's better to go round using the way that will face the Red Sea. Nekuti Mwari vaiziva zviri kutevera kumashure kuvana veIsraeri. So iripo nguva yekuti unoona sekunge you are trapped. Zvinoita sekunge minamato yako haisikunzwika una Mwari. Why? Nokuti kumberi kwako kwamira a blockage yekuti ukatarisa vaIjipita kumashure, utarisa pamberi pako pane Red Sea. You can even speak negative against the servant of God Moses. Vane shoko avakataura against Moses. You don't smile kana kumberi kwako kune Red Sea, kumashure kune vaIjipita, and you are under the leadership of Moses ari kuti kunzwa Mwari. You can even doubt Moses, but Mwari vari kuziva kuti sei tauya nekuno. Sa pane nguva yekuti you can even doubt kuti ndina Mwari kana ndiri kufamba naMwari, kana kuti Mwari vari kutungamirira situation yangu kuti ndigone kubuda mairi. Why? Nekuda kwokuti ukatarisa mberi kwako there is a blockage which is a challenge. Ukatarisa shure kwako there are Egyptian soldiers following. So challenge is you are now trapped, but pauri trapped kudaro you are still blessed. Can I put it that way? Although you are trapped, continue to believe and trust God. Why? Because you are still wakatoropafadzwa, you are trapped but blessed. It reminds me of the book of Ezekiel 37. Ezekiel 37, the valley of the dry bones. Nzvimbo inonzi valley ibani rekuti uku kunoita gomo, kuita gomo. Sachakaita kuti mapfupa aya awanikwe ari panzvimbo ave available, anga ari trapped in a valley. Uku kune gomo, uku kune gomo. So Mwari pari kutaura na Ezekiel the prophet kuti mapfupa ave nenyama, mapfupa ave masoja. Picture yekuti dai mapfupa aya anga asiri muvhali, aigona kuva available nekuti painaya mvura aigona kueredzwa. Kureva kuti pakava negomo uku negomo, pakava nemupata neevhali, yaita sekunge trapped to these bones, but they were trapped for a blessing. The bones were trapped for a miracle. Nokuti Mwari wakashanda nemapfupa anga aripo. Mwari havana kudeclare kuti mapfupa avepo. Mwari vakaunza Ezekiel in a vision kuti aone mapfupa ari mumupata. Kurati life yako inogona kuoma uri trapped kuti hama dzekuwako hadzikude, kwawakarorwa haudiwe, but still uri pa trap iyoyo. The blessing of the Lord is about to show up. People of God, hear me. VaIsraeri vachiona Red Sea kumberi, vachiona vaIjipita kumashure, vane zvavakataura against Moses, vane zvavakanyunyuta mukati memwoyo yavo, vane zvavakafunga kuti saka takabvirei kuIjipita kana Mwari wacho asina kubata road yakanaka yekuti tifambe nayo. How come trapped in this place?
Mwari ndokubva vati vaIjipita vamuri kutoona ivava, you will see them no more. You will see them no more. Muchafamba pa dry ground. People of God, hear me. Zvinoitika, inosvika nguva unogona kupinda musituation iyoyo yekuti mberi kwako hausi kuona chakanaka, shure kwako kune disaster iri kukutevera, and you begin to doubt the guidance or the leadership. Kutungamirwa Jehovah unosvika paunofungidzira kuti ndofunga ndina Mwari kana kuti handisi kunzwa Mwari. Makatabasha takalando riba shata labosiyamande. Mutsvene makatendeka. Nzira yenyu Jehovah inoshamisa nokuti ine uchenjeri neminana. Mwari weminana, Mwari waIsraeri, imi makavarwira pamvura iri mberi kwavo nemauto ari shure kwavo, nokuti makavhura gungwa Mwari, vana venyu vakakrosa, asi vaIjipita pavakasvika nepo, they were wiped away. Baba, ndiri kunamata every challenge iri kuteera vana venyu, every challenge iri kuteera vana venyu, kuti nekuda kweminana yenyu nekubata kwenyu kunoshamisa, ndaona vaIjipita vachieredzwa. Nechataifungidzira kuti idambudziko riri mberi kwedu, hatina kuziva kuti ifavor, isolution yagadzikwa naJehovah pamberi pedu. So dambudziko riri mberi kwako harireve kuti Mwari vasuduruka muupenyu hwako. These people were following the pillar of fire. Vaiteera shongwe yegore, Mwari achivatungamirira, asi vakaenda nepanzvimbo panoita kuti vafungidzire kuti havana Mwari, panoita kuti vadembe naMozisi kuti kune nzira one isingapfuure nepano paRed Sea. But God chose that road. God chose that road. Mwari vakasarudza nzira iyoyo. Mwari vakasarudza nzira iyoyo. Nechikonzero chekuti vari kuziva zvichatevera vana veIsraeri. Red Sea yakambova a trap, yakava a blessing to them by wiping away all the Egyptian chariots that were following the people of Israel. Chese chinokutevera hama yangu, nechiri mberi kwako chinoita sekunge chinokurwisa, chiripo kuti uone kugona nekunaka kwaJehovah. VaIjipita vamuri kuona hamuzovaone zvakare. VaIjipita vamuri kuona hamuzovaone zvakare. Nekuda kwekuti Mwari une nyasha dzinoshamisa, rinoita sekunge idambudziko mberi kwako, uchapupura kuti nerimwe gore takarwirwa negungwa dzvuku, takarwirwa neRed Sea. It reminds me the book of 2 Kings chapter 13 verse 20. There was a man angafa, vanhu ndokubva vaenda kundomuviga. But time yavaida kundomuviga, vachingosvika area yenzvimbo yekucemetery, they saw an army yeMoab coming nenzira yeikoko. Zanzi varume ava ndokubva vadampa this man muguva raElisha. Paakandoguma mapfupa aElisha, ndo paakamuka. Uri kuona here kuti miracle breakthrough yemurume uyu yakaitika muguva. Yet tinoassociate guva neburial, guva nekuora, guva nekuti hapasina chichabuda. But 2 Kings chapter 13 verse 20, there was a man who got his own miracle mugrave. Akakandwa muguva raElisha, paakandoguma mapfupa ndokubva amuka. Ndiye ega murume unogona kupupura kuti even muguva Mwari une nyasha dzinoshamisa. Even kumakuva Mwari unogona kumutsa upenyu hwako. So murume uyu une testimony iri outstanding yekuti anogona kutsanangura kuti pakaonekwa hondo ichiuya, pakauya enemy ichida kuti ataka, I got my breakthrough. So don't rule out yourself kuti ndofunga ndakomberedzwa nema-enemies, vanhu vese pabasa havasi kundida, vanhu havasi kundifarira. God can turn the Red Sea to become a blessing to you. Iro gungwa dzvuku riri kumberi kwako,
ivo vanhu vaungana against you, God turned the siege to become a center, a provision to the people of Samaria. Breakthrough yakava paSamaria. Vakandotora zvekudya mukemp yanga yatizwa nemaSyrian soldier. Kurati pakaitwa siege vakakomberedzwa. But that siege was a way, a provision. Ndo pakabva breakthrough yakawanikwa kuSamaria. Hakuna kutsvagwa chikafu somewhere, but chikafu changa chatakurwa nemasoja anga akakomberedza Samaria ndo chakashandiswa naMwari kuti ive breakthrough to the people of Israel who were in Samaria. So you can be trapped today. Wotadza kuona zvinhu zviri kufamba sei kumashure kwawakabva nehama dzako hadzikuda hadzikufarira vanotaura zviri negative kwauri kwacho vanhu vakakumaka zvinhu hazisi kufamba zvakanaka. But I've come to encourage you. He is a miracle working God. Anoziva zvaari kuita Jehovha newe. Mwari une nyasha neupenyu hwako. Shure kwako kune zvinoteera zvinokurwisa. Mberi kwako kune vasingakude vakatrepa kuti akasvika pano tinouraya. There is God in heaven, a miracle working God. Mwari weminana, Mwari wezvishamiso. Ane favor neupenyu hwako. Haana kukubvisa kwawakabva kuti akuchete desert place. He is taking you to Canaan. Ndiye ari kukuendesa ku promised land. Iye akatanga basa mauri unogona kuripedzisa. So I've come to encourage somebody tonight. Continue to trust and believe in the Lord. He is a miracle working God. Trap iripo against your life. Trap yatouya nefavor towards your life. Kune vakaita zvinhu vakakasika. Zvako zikaita sekunge zvinotenderera neku desert road. But still you will testify the goodness of the Lord. Woman of God, taona mwaela, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. People of God, may the good Lord favor you. Thank you so much. Thank you so much. I'm so happy to see you. And notenda Mwari zvikuru. Mwari vakuitirei nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei. I just come to encourage somebody tonight. Pane zvinokutevera zvinokurwisa. Asi wauyi naye mukuru kudarika zvakakukomberedza. Greater is the one inside than the one in the world. Ari mauri mukuru kudarika ari munyika. Favor yaMwari, nyasha dzaMwari dziratidzwe muupenyu hwako. Chauri kuona sekunge blockage, I decree and I declare, God will turn it into a breakthrough. Chirikuita sekunge breakdown, God will turn it kuti ive breakthrough. Chirikuita sekunge trap against your movement, ndo pane favor yako ipapo. Red Sea iripo kumira newe. Red Sea haina kuzokumisa. Red Sea yauya kuzomisa enemy yako. But nekuda kwekuti hausati waziva the plan of Bible or not, Mwari vakataura na Moses kuti tell people to move forward. Mwari vakataura na Moses, tell people to move forward. Vanhu ngavafambe. I just want to read this scripture. Rinonditira zvakanaka kwazvo. Exodus chapter 14 verse 15. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? People were crying. Imagine if the leader is crying. It means Moses are under pressure. People were already crying, mocking, and speaking negatively. And Moses was now crying. Then the Lord said to Moses, why are you crying to me? Tell the people of Israel to move on. Remember, Moses asati atambanudza tsvimbo yake because by verse 16, Mwari ndo panoti raise your staff, stretch out your hand over the sea to divide the water. Moses asati apiwa instruction to divide the water, akapiwa an instruction to tell the people of Israel to move on or to move forward. Kureva kuti haana kupatsanura Red Sea kuti vanhu vacrosse, but ari kupatsanura Red Sea kuona vanhu vari already in motion, vari already in movement. Why? Because it takes faith to attract the miraculous work of God. It takes faith to attract the miracle. So Mwari vakati Moses, taurira vanhu vafambe. Moses haana kutanga stretch your hand and divide the waters and tell people to move. People were already in motion. They were now moving forward.
which means the Red Sea iripo, vanhu vanga vakutenda towards the Red Sea, kureva kuti miracle yakaitwa naJehovha, Mwari vakaitira vanhu munana wokupatsanura Red Sea kuvanhu vanotrusta Mwari, because they were already moving towards the Red Sea. Ndauya kuzotaura newe manheru anhasi. Regera kumira kunamata Mwari, regera kumira kuridza Mwari. Continue to do so. Just move forward. Continue to praise him. Continue to give him glory. Continue to trust him. Vanhu vakatanga kufamba Moses asati atambanudza tsvimbo. Instruction yekutanga inoti tell people to move on. Kureva kuti Mwari haasi kuda kupatsanura Red Sea kuvanhu vakamira kuti vaone zviri kuitika, but Mwari vari kuda kupatsanura Red Sea kuvanhu vagara vari kutofamba. Kureva kuti kufamba kwevanhu kwakadenha denga to do things faster. Why? Nokuti Mwari vakanonoka kudza Moses tambanudza tsvimbo yako, vanhu vanotanga kutoeredzwa, because people are now moving, they trust God. Vari kutrusta kuti Moses zvaataura ndizvo zvaanzwa kuna Mwari. So Mwari vati let people to move forward. People were already moving. Raise your hands. Moses ari kutambanudzira tsvimbo kuvanhu vari kufamba. Moses ari kutambanudzira tsvimbo kuvanhu vagara vari kutofamba. Handizive kuti changa chakumisa chii, but I want you to continue to put your trust, faith and honor. Just worship God, trust him, pray unto him, praise him. Usamiswa nokuti kune Red Sea, usamiswa nekuti kune COVID-19. Ramba uchirumbidza Mwari, ramba uchitrasta Mwari, ramba uchibhiliva kuti zvinoitika bedzi nokuti Mwari vakatendeka. Mwari vedu havangakundwe nevaIjipita vari kutiteera. So Moses ari kutambanudza tsvimbo kuvanhu vari kufamba. Ndiri kuda kuona vanhu vanofamba mukutenda despite COVID-19 iri mberi kwedu kana shure kwedu, but ndiri kuda kuona vanhu vanoramba vachiti Mwari ndimwari, Mwari wakatendeka, Mwari wakarurama. Moses wakatambanudza tsvimbo. Baba rinoti mvura ikapatsanuka, vana veIsraeri vakakrosa. VaIjipita havana kunge havasi kutevera Mwari, vari kutevera vanhu vaMwari. I want you to say something here. The Egyptian soldiers were not following God. They were following the people of God. Ndo imwe danger yaamo musociety kana kuti yaamo muchurch in our times, yekuti when people, vanhu vanosvika panguva yekuti they follow the man, they don't follow the God of the man, but they follow the man of God. Vanhu vanoteera munhu waMwari, havateere Mwari wemunhu iyeyo. Ndoda kuti tibatsirike panapa. Uone statement inotaurwa nemukadzi anonzi Ruth. Anosvika paanoti Mwari wenyu achava Mwari wangu. Kureva kuti Ruth akasvika paakamachua kuti ini nyange ndateera imi samwene vangu, but chandakutrasta nawo, chandaitawo ukama nacho Mwari wenyu, ndakuda ability yaMwari wenyu. Nokuti Ruth anga atotaurirwa shoko naNaomi kuti handigone kukuberekerai murume angakurorei. Ruth ndokubva ati amai, nyange ndichitevera imimi mapotsa kuziva, imimi ndikakuteverai hamuna ability zvechokwadi, but Mwari wenyu achava Mwari wangu. Is a miracle working God. Imi mungatadze kubereka murume angandirore, but Mwari wenyu haangashayiwe murume angandirore. That's why paakatosvika ikoko kuBethlehem akawana kuine murume akakura kudhara. Statement yaamai parod vamwene ndeyekuti handigone kukuberekerai murume angakurorei. Kuda kuti vari kuti kana muchiteera inini, ability yangu now ya limited because ndatomachiwa, ndatokura, munobitwa netime. Ruth ndokubva ati nyangwe ndatevera imimi, but there is a secret behind kukuteerera kwandiri kuita. I'm also following the ability of the God of Israel. That's why paakasvika kuBethlehem akasvika kune murume, kwete mwana achaberekwa naamai nokuti havachakwanisa kubereka. Man is limited, but God is not. Ndiri kuti kudii? Moses wakastretcha ruoko rwake, vaIsraeri vakakrosa, but vaIjipita havana kubudirira kukrosa. Nechikonzero chekuti Mwari vakati Moses stretch your hand, pakavhurika. Mwari ndokubva vazoti close, Moses ndokubva avhara. The Egyptians were wiped away. Baba pachena kuti Miriam ndokubva waimba onziyo, vanhu vakapembera vakarumbidza Mwari. But nekuda kwekuti they were trapped vachiri kumashure,
hakuna worship yakaitwa, people were complaining. But nekuda kwokuti taakuziva ability nekugona kwaMwari wedu, we don't act like those people vakazorumbidza Mwari after crossing. We want to praise and worship God. Achaita kuti tikrose. Ticharumbidza nekunamata Mwari who makes a way where it seems to be no way. Mwari wedu unogadzira nzira patisingafungidzire kuti pangava nenzira. Saka tinoda kusiyana, toda kucreate a difference. Nekuda kwokuti now we know the ability of God, kuti he makes a way where it seems to be no way. Saka kana tasvika pane blockage, tasvika pane challenge, hatisi kuzocomplaina. We continue, we worship God. Sezvakaitwa panzvimbo yeJericho, kuti vanhu vakatenderera Jericho vachirumbidza vachiimba kuna Mwari wavo, and the walls collapsed. Havana kuimba after kudonha kwerusvingo rweJericho, but kuimba kwakadenha nyasha dzedenga, just like Paul and Silas, Acts 16, kuti vakatanga kuimba, they were singing hymns vachirumbidza Mwari and praying unto the Lord, and there was an earthquake. All doors were opened. Cheni dzikadonha, masuo akavhurika. Just because they began vakaworshipa Mwari wavo, vakarumbidza Mwari. So Red Sea iri pamberi, toda tive a culture of worship despite what's in front of us or what's following us, because we know the ability of our God.